Danjo Chonam La Chanju Badu Nani Kapsuchi Nagi Jinso Kipe Sonangi Dola Panchu Sangye Chupasho Sangye Chodan Jogi Chonam La Chanju Badu Nani Kapsuchi Nagi Jinso Kipe Sonangi Dola Panche Sangye Rupasho. To the Buddha, Dharma, and Sangha, I go for refuge till enlightened. May I, through virtues such as giving, attain Buddhahood for others' sake. May all Mother sentient beings, boundless as the sky, have happiness in the causes of happiness. May they be liberated from suffering in the causes of suffering. May they never be separated from the happiness which is free from sorrow. May they abide in the state of equanimity, free from the closeness and distance of attachment and aversion. By homage, offerings, confessing, rejoicing, requesting, beseeching, even the small merit I have gathered, I dedicate all of this to attain complete enlightenment. Okay, would you like to do a few minutes meditation here? Yeah. So, a few minutes silent meditation. Okay.
Okay, thank you. So this morning, I'm going to help summarize what we've discussed and gone over so far. And then there was some question last time we didn't have chance. So I will have a couple slides to help clarify a few things mentioned there. Then we will open up for general question and answer today, and we can follow up. So Kunzangla, so this part I'm just going to do in English, and if you will also translate for Spanish, will be appreciated. Thank you. Yes, no problem. Entonces, Annie Children dice que para empezar la sesión de hoy va a ser un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora y también aclarar algunas dudas o preguntas que surgieron, para lo cual hizo algunas diapositivas. Entonces, a continuación ella las va a leer en inglés y luego yo las voy a leer en español. Okay. Thank you, yeah. So, because I think we may have one or two new people joining, or they missed one or two of the other sessions. So again, when we talk about the fivefold path, this is in the Kagyu tradition, the Mahamudra, or the Great Seal, and is considered the essence of the Buddha's teachings, and sometimes referred to as the highest or the most profound teachings of the Buddhas. And this Mahamudra, sometimes you may hear compared to Dzogchen, the great completeness, the essence of the Buddha's teachings in the Nyingma lineage. Entonces, porque hay algunas personas nuevas que están comenzando el día de hoy que puede que se hayan perdido las sesiones anteriores, entonces vamos a hacer este pequeño resumen que empieza hablando con respecto al sendero de Mahamudra, la práctica en 5 partes de Mahamudra, que es una práctica particular de la tradición Kagyupa del budismo tibetano. Mahamudra o el gran sello se considera la esencia de las enseñanzas del Buda y también a veces la llamamos lo que sería la enseñanza más alta y más profunda de los Budas. Esta práctica de Mahamudra a veces se compara con Dzogchen, la gran perfección, que es también la esencia de las enseñanzas del Buda según la tradición del linaje Nyingmapa. And then, so most of the Kagyu, the Mahamudra lineages, it comes originated from Gampopa, who gave to his students. And then again, Gampopa had received from his root teacher, Milarepa, who also received from his root master, Marpa. And then in Drikung Kagyu, which is our specific branch of the Kagyu lineage, the main system that we know is called the fivefold profound path of Mahamudra, or they say possessing five. So again, the main came from the Gampopa, but this particular, and this name was given by his successor, the Padmodrupa, who was the root teacher of the founder of the Drikung Kagyu, Kyopa Jigten Sumgon. La mayoría de los linajes de Mahamudra surgen del linaje de Mahamudra de enseñanzas que fueron dadas a Gampopa, de Gampopa a sus estudiantes. Gampopa mismo recibió las enseñanzas de Mahamudra de su maestro raíz Milarepa, quien también las recibió de su maestro raíz Marpa. En la tradición Riku Kagyu, el principal sistema de Mahamudra que se conoce es el que llamamos la práctica profunda de Mahamudra en 5 partes, o también podemos llamarlo el profundo quíntuple sendero de Mahamudra. También se conoce como aquel simplemente llamado el quíntuple, el que posee 5 partes. A pesar de que Gampopa mismo también enseñó esta práctica particular de Mahamudra, el nombre que acabamos de mencionar fue dado a esta práctica por su sucesor Padmodrupa, quien fue el maestro raíz del fundador del linaje Drikung Kagyu, llamado Kyopa Jigten Sumgon. And then the 5 folds, which we mentioned, is listed here, and then the description. So the bodhicitta, altruistic intention of liberating all sentient beings from samsara. The yidam practice is visualizing oneself as a supremely enlightened being. Guru yoga is seeking the union with the wisdom mind of the teacher.
Mahamudra, the actual engagement of the Mahamudra meditation, and then finally the dedication, perfection of all, dedicating all of one's virtues. ¿Cuál es este quíntuple sendero que acabamos de mencionar? Estas 5 partes de la práctica según este sistema del profundo sendero de Mahamudra son las siguientes. La primera parte es bodhicitta, la motivación altruista de liberar a todos los seres del samsara. La segunda es el yidam, la práctica de visualizarse uno mismo como un ser supremo e iluminado. La tercera es la práctica del guru yoga, buscar la unión con la sabiduría o la mente sabiduría del maestro. La cuarta es Mahamudra, que es la práctica misma de Mahamudra o la meditación en sí. Y por último, la dedicación, que es el dedicar perfectamente todas las raíces de virtud acumuladas. Thank you. Yeah. So, but before we can get to those 5, there's the preliminary practices. So these are the foundation or the preliminary practices that we talked about, like when we're building the house, we have to have a very solid foundation. So these foundation practices is divided into 2 sections, the outer or the common, and then the inner or the uncommon. And again, so the common are the 4 thoughts that are listed here. And again, Kempo has been teaching in the jewel ornament on these subjects, but just in brief, the good fortune of obtaining the precious human birth, the universality of impermanence, the workings of cause and effect or karma, and the nature of samsara as being unsatisfactory. Yeah. Pero antes de llegar a hacer el quíntuple sendero en sí, necesitamos llevar a cabo las prácticas preliminares de este sistema, para lo cual primero uno necesita enfocarse en las prácticas básicas o que son el fundamento de la práctica, como explicó Anichodron hace un tiempo, la base de la casa. Antes de construir la casa necesitas un fundamento muy fuerte. Y estas prácticas fundamentales son el Ngönro, las prácticas preliminares, y se dividen entre las prácticas internas y externas, o también podríamos decir las externas, que son las comunes, y las internas, que son las no comunes o especiales. Las prácticas básicas externas se refieren a los 4 pensamientos que dirigen la mente y fueron enseñados por Gampopa, y también Khenpo Lala los ha enseñado en este tiempo. Y estas consisten en concentrar el propio enfoque mental en uno de estos, la comprensión de uno de estos 4 pensamientos. Y el primero es la fortuna de haber obtenido un precioso renacimiento humano. La segunda es la realidad universal de la impermanencia. La tercera es el trabajar la infalibilidad de la ley de causa y efecto. Y la cuarta es la naturaleza insatisfactoria del samsara. Entonces el Khenpo ha estado enseñando también estos temas en las enseñanzas del precioso ornamento para la liberación de Gampopa. And then, so then again, after we complete these 4 thoughts, which again, for us in this curriculum, we're planning for people starting that in January. Then after that, then comes these uncommon or the inner foundational practices, which is a going for refuge, which really gives us a commitment when we say the triple jewel or the triple gem, is really roots us in the Buddha, Dharma, and Sangha. And then the Vajrasattva, the purification practice, clearing whatever karma, negative karma, karmic imprints we may have. Mandala offering is accumulations of merit, so that we can continue and really gain this enlightened mind. And then the Guru Yoga for the inspiration and blessings of all the root and lineage teachers. Después de que se ha establecido una base sólida con los 4 pensamientos que vuelven la mente en el propio continuo mental, uno entonces puede empezar a involucrarse en lo que serían las prácticas fundamentales internas o preliminares internas, que son las siguientes.
La primera es tomar refugio, que confirma y reafirma nuestro compromiso con las tres joyas, y aquí Nichiren decía también que es aquello que nos compromete en la práctica budista y que nos radica en la práctica budista. La segunda se llama Vajrasattva, que es la purificación, la práctica de la purificación para eliminar completamente el propio karma negativo y las propias huellas kármicas negativas que uno pueda tener. Y luego dice la ofrenda del mandala, el número 3, para poder completar la profunda acumulación de mérito necesaria para obtener la completa iluminación. Y aquí han dicho decía también para que podamos siempre tener el mérito suficiente para poder seguir continuando hasta obtener esta mente iluminada. Y luego el número 4 se llama Guru Yoga, que es para recibir las bendiciones o la inspiración de tanto el maestro raíz y como tanto el maestro raíz como los maestros del linaje. Okay. And then as I listed here, so in the traditional kind of strict retreat, in the 3-year retreat, we typically, of these practices, we will recite 100,000. But according to both His Holiness Drikung Kapgon and our Drupal Samten Rinpoche, so they really have given the flexibility so that we can do it in the West, you know. So we can't all go and lock ourselves up for 3 years. Whatever you have, your family situation, work situation, school, just life in general. Main point is we can really get experience in these practices. So we have flexibility, and Kempo, as we go forward, we will set a number, and also we can accommodate, you know. So for example, we're also doing the Amitayas, and we're going to target for the 50,000, but it's flexible if you cannot complete it, but you try your best as much as you can, yeah. Okay. Tradicionalmente, solamente después de que cada una de estas prácticas han sido completadas, en este caso completado se refiere a haber terminado la acumulación de 100,000 recitaciones de cada una de estas 4. Entonces, solamente cuando esto ha sido completado de manera correcta, entonces se puede comenzar lo que sería la primera parte del quíntuple sendero de Mahamudra, que es bodhicitta. De todas formas, esto es lo que sería normalmente en un retiro de larga duración. Sin embargo, dice Chiranda dijo que Kyabgon Rinpoche y también Drupal Samten Rinpoche, dentro de su gran amabilidad, habían grado más flexibilidad con respecto al método y al número de acumulaciones que se tienen que hacer para esta práctica, porque, como dice la diapositiva, tenemos que equilibrar también y manejar otros aspectos de nuestra vida, pues muchas personas, por ejemplo, no les será posible alejarse por 3 años o estar en retiro completamente solitario, porque tendrán que ocuparse de su trabajo, de su familia, educación, etcétera. Entonces, el número de repeticiones es más flexible y, como dice en pantalla, esto va a ser entre el estudiante y el maestro. Se va a determinar un número de repeticiones específico para cada práctica. Por ejemplo, en el caso de la práctica de Buda Amitayus habíamos quedado en recitar 50,000, pero si llegamos a la fecha límite y no hemos llegado a completar la acumulación de 50,000, entonces hay algo de flexibilidad siempre y cuando hayamos intentado completar la mayor cantidad posible de acumulaciones de cada práctica. Esta técnica, dice, nos va a permitir obtener cierta experiencia de la práctica y poder continuar progresando en el sendero. Yeah, thank you. And again, some students may feel really strongly they want to do 100,000 or of one of the practices. That's fine, that's good if you have the capacity for that. You know, so, but again, Kempo will work with each student and we'll kind of see what makes the best sense for you, okay? Yeah. Y eso aplicado a todas las otras prácticas, dice que Kempo la va a trabajar con cada estudiante individualmente y ver cuál sería la técnica o la cantidad de repeticiones adapta para cada uno de los pasos y para cada estudiante. Yeah. And then, here's my picture. So again, we, starting with the Amitayas, which is also traditionally done
to help remove any hindrances, also to gather all of our life force energy, pray for long life for our precious teachers, for our long life, for those around us. So generally is also part of the overall practice and path is part of it, yeah. Okay. Entonces, vemos ahora esta diapositiva que ha preparado para nosotros y dice que comenzamos con la práctica de Buda Mitayus, que está aquí en la esquina inferior izquierda, porque es una práctica que se hace al principio para poder eliminar los obstáculos que podrían surgir en cuanto a las prácticas preliminares, y también se utiliza esta práctica de Amitayus para poder concentrar o mejorar la propia energía vital para que sea también beneficioso para la práctica, al igual que dedicar esta práctica por la larga vida de los maestros. Okay. Okay. Okay, then this is specific from last time. Again, I wasn't here, but I listened for the recording. And so just to clarify, for those, you know, so the main book we had the Stream of Blessings, the Heart Essence of the Practice of the Fivefold Path of Mahamudra. And then, so for those students who are just starting now, so again, our focus now till end of December is on the Amitayus, and you can do that short practice we gave it. It's also on the blog. Now, some people, if you're just joining now, then we can share more about that. But what Khenpo talked about last session was he shared here in the book the introductory prayers and the initial mantras, and then the ending concluding mantras and the prayers. So he explained a little bit about those and why we're doing those. So if you have the book, again, you can purchase it here. We have an online version, which you can also get. It's on the blog. So what you would do is, again, if you have time, you do the beginning prayers and those mantras, and then here's where you would do the short Amitayus. Then coming next time, we will add the common, the four thoughts, and then so you do Amitayus, then you do those ending mantras and auspicious prayers. If the beginning ending prayers are too long, then I think, Khenpo, we talked about even a shortcut for that. Okay. No. Okay. Entonces, Anichiron la dice que para aquellos que empiezan ahora, habíamos quedado en hacer la práctica de Amitayus como práctica principal hasta diciembre, y aunque lleguen tarde, podrían igual continuar haciendo esta práctica, enfocándose en esta práctica. En la última sesión, Khenpo Tenzin la compartió con nosotras lo que serían las plegarias introductorias y conclusivas que se encuentran en el manual de Mahamudra, y luego estaba mostrando el texto y decía que para los que no tengan este texto lo pueden obtener online, y dentro de este texto van a encontrar lo que Khenpo le explicó, que eran las plegarias. Explicó un poquito sobre lo que serían las plegarias introductorias y las de conclusión. Entonces, en el medio, entre la primera y la segunda parte, lo que el Khenpo explicó, allí en el medio deberíamos hacer la práctica de Amitayus. Entonces, y luego hacer los mantras auspiciosos, que también explicó Khenpo. También estamos viendo, dice Anichodron, que tal vez incluso se puedan reducir un poco de esos mantras sánscritos auspiciosos y hacer una versión más condensada. Sí. Yeah. And then the next one is showing, so some students joining here, they already completed those, and they may be doing refuge, or they may be doing the Vajrasattva. So in this path, it's cumulative. So we continue, we add on the next one, but when you go to the next one, the previous one, like refuge, you just do some few number depending on your time, but then your main focus will be on the next one. So some students now doing refuge, then it's good. You do the four thoughts turning the mind, you do the short Amitayus few times, and then you focus on your refuge. Or if you're doing Vajrasattva,
then again, you just recite a few refuge and your focus is the Vajrasattva. Yeah. Okay. Does that make sense? Ok, entonces hay algunas, sí, sí, hay algunas personas que ya han terminado la primera parte de los preliminares y están ahora haciendo lo que serían los preliminares internos. Hay algunos de los estudiantes aquí presentes que ya están haciendo la acumulación de refugio y la práctica de Vajrasattva. Entonces, esta decía, el señor La decía que es una práctica acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos enfocando en las distintas acumulaciones según la práctica que estemos haciendo en ese momento. Por ejemplo, si las personas están en este momento acumulando recitaciones de refugio, lo que van a hacer es primero todos los demás preliminares, pero de manera rápida, leyendo, meditando brevemente sobre los 4 pensamientos que voltean la mente, haciendo una breve práctica de habitayos y entonces luego se van a enfocar en la recitación del refugio. Si por otro lado una persona estuviera enfocándose en la acumulación de los mantras de Vajrasattva, lo que va a hacer es que va a empezar su práctica con todos los preliminares comunes, con los 4 pensamientos que voltean la mente del samsara, va a hacer su práctica breve de Amitayus, va a recitar el refugio unas pocas veces nada más y luego se va a enfocar en la acumulación y recitación del mantra de Vajrasattva. Then the last page I have here is, Kempola mentioned in the current printing, then there's one mantra which is circled here in the yellow. The Om Dari Dari Bandari Soha. So for those who already have the book, then if you come here, I can give you this paper to add it. We also, thank you, one of our students added it to the to the Mahamudra text. So if you go back to the blog on our website, you can download it. You can get it from there. You can print the last page and just, put it in your book in the back. And in the future when we print new ones, but right now it's easy, it's just one line, you can add it. And it's available on the blog page now, yeah. Con respecto a esta página del manual de Mahamudra, hay un mantra que ha sido agregado, que está evidenciado con amarillo y lo pueden descargar. Un alumno lo ha puesto a disposición aquí en el texto principal de Mahamudra y también pueden agregarlo si van en persona. Chotrunla les puede dar un pedacito de papel que pueden agregar a la última página y también lo pueden encontrar en la página web si quieren. Okay, thank you. Yeah. So then we thought for today, since last time there wasn't really a chance for questions, we ran out of time, that we would just take a pause and see if you have questions or need clarifications about any of this or your practices in particular, or general questions or any challenges, emotions. So really just kind of open it up. I mean, this monthly program, the main point is here to be here give you guys support, in whatever your daily practice, your daily life, to really help your path of the Dharma and, to be here for you. So maybe we'll kind of open it up here. If there's any questions or let's just see. Okay. And you can either type it in chat or you're welcome also to ask it. Maybe let me go ahead and I'll do let's see, we can do the gallery view maybe. If you want to raise your hand or you want to put it in chat, either way is fine. Okay, I see one hand here. Okay. Oh, hand. Entonces, el día de hoy, ya que la otra vez no hubo mucho tiempo para hacer preguntas y respuestas, entonces vamos a aprovechar la siguiente parte de la sesión del día de hoy para aclarar cualquier duda que puedan tener sobre lo que hemos visto, o cualquier duda o pregunta que puedan tener con respecto a la práctica, algo que quisieran comentar como un desafío personal, como una dificultad personal en la práctica, pues este programa es para esto, está aquí para ayudarlos a ustedes en su vida personal, en su práctica personal, en su práctica de Dharma
y para eso estamos aquí. Entonces, si alguien quiere comenzar ahora mismo con alguna pregunta, puede o escribirla en el chat o también preguntar verbalmente o levantar la mano, como quiera. Okay, we can start maybe in alphabetical order. Amy has a question. You can unmute. Yeah, I have this. This is the one I was using. It's an older one. Should I get the new one or just keep using this one? Can you see? No, it's fine. It's fine. Just what we can do is I can give you that one mantra just to add in the ending. Otherwise, it's fine. Yeah. La pregunta era que ella tiene el manual antiguo y si tenía que descargar el nuevo o si era suficiente la línea de esa página que mencionábamos con el mantra, y ella dice que no es necesario descargarlo de nuevo, que ella le dará el mantra que falta. And then Herb, you have a question? Yes. Hi, good morning, everybody. Thank you. So last time, I was wondering about the YouTube channel because I tried searching for it and I couldn't find the teaching. I got the timing wrong when I showed up there to the center in person, actually. I thought it started at, I think I was an hour late, 10, but it started at 9 o'clock. And so I went back and watched the content. I know you're doing a recap now today, Annie, a syntax or summary of the first two sessions, but I wanted to go back and watch them. I didn't see the video uploaded on the YouTube channel. Oh, okay, that's a good point. And Sí, go ahead, please, Wanda, if you want to translate. Yeah, go ahead. Sorry. Yes, sorry. La pregunta era sobre el canal de YouTube, ya que esta persona intentó ver los videos, las grabaciones anteriores, y hubo alguna confusión con el canal o con el tiempo cuando empezaba la sesión. Entonces él se perdió la sesión anterior, llegó una hora tarde y quisiera saber dónde puede encontrar las sesiones para recuperarlas por diferido. Ok, Okay, so, all right, so let me take that one. One person has been helping us with the YouTube channel, and she's actually on vacation. So we'll try to get the last one uploaded. Also, as we go forward, we may share the Zoom recording link, so we'll see what's the best way to communicate that out. And then I will also, I did get most people's emails, so I think now we have an email list for the class. And so let me follow up, Herb. I'll reshare that YouTube link. And then also the calendar link. I mean, so those two I think will be helpful. Then you can double check the time and the content there. So we'll get that out to you. And I can do that this week. I'll send you an update. Yeah. Thank you very much. Con respecto a la pregunta sobre el canal de YouTube, dice Anichotla que la persona que les está ayudando con el canal de YouTube se encuentra de vacaciones en este momento, pero que ellos lo van a poner todo en marcha y que también están tratando de hacer disponibles las grabaciones de Zoom de las sesiones que tenemos, y que ya tiene lista la lista de email de los participantes de la clase, y que muy pronto va a poder compartir estos enlaces con todos, tanto el de YouTube como el calendario, para que no haya confusiones con los horarios y también lo que se grabe de Zoom. Okay. Okay. And then there's two questions in the chat. Let's see, the first one, these are both in English. Okay, so Alice is asking a general question about accumulation of merit. Can you explain what it means? I think it must be more than simply gathering acorns and stores them away for the winter like a squirrel. I'm guessing that is the outer meaning, but maybe there's an inner or secret meaning of accumulating the merit. Okay. La primera pregunta, primero la leo en español, dice, es una pregunta general sobre la acumulación de mérito. ¿Podría explicarnos qué significa? ¿Debe ser algo más que simplemente acumular cosas, como si uno fuera una ardilla que acumula nueces para el invierno? Estoy imaginando que tiene que ver con es el significado externo, pero que también hay un significado interno, secreto, para la acumulación de mérito. Tribali, ¿quién son ella? 총이 교과를 말. 네, 초보 수행함 기초.
Sönam kitok karere, kain karetene ngaranso sönam kitok serkire, kain sina donda karere, perna ngaranso semchen titi drabo, semchen deso, karanso palam drabo dendre, zakire wa, keresa kunga, kungala, ine ngaranso dendre mare, sönam kande sakire, konandi, sönam di kapardro kire, sönam ki donda, sönam kitok, ki donda karere, dila donda ki dongdak ngang ki dongdak sangwe dongdak drabuk ki aye tenen ki top tawane hauko ki yo samarela chila yele kwa chila karere tenen ki top karere yeah okay that's all yeah sanam yitso the candidates gulla chilo ni pema tok dikseta ki kelsen po marera tension chun chun de to korato kala zakire wa kunga ogunga ya tension di pema tok kelsen po mindula di tenen ki top karere de ta chidang sanam yitso salana azu da rela ta sanam yitso salana janla chimba tangya dang ene chingazo gomba dang dindela kora dang teni chak chume pula dizo sanam yitso rela ta susugi mikpa dang chebe gona tunyi ki lo mazimbe gona sanam yitso la da tunyi ki go tongmanyi ki tsezime chewe na mingme eshe ki tsoji tadi sanam ki tsate ngazo kumbala kora koya dang ta simjanjanla chimba dang dang dizo sanam yitso chadu girela an karere tenen ki top karere donda karere karetene go kire teori rela al garechina goyo re re karetene go kire kareche kire donda karere tadi sonam di tsodi sagna teni ngaso gila ta gewe gi lodi yana kona kondo pelu gira ene ngaso chucha la ma ngaso la tadi interest de left gire sonam gi tsodi sana teni soso gi tsok sagwa digi chinlab gi teni yang ngaso chucha la ma interest de left gire inser sena interest karerela ngaso la ta chucha gi donang de left gire de chedu tram togorepe sonam gi tsodi sagro 군장라 Go ahead, yeah. Okay, so Kempola was saying that accumulation of merit is, for example, practicing generosity, the circumambulating holy objects, and giving offerings. All this is what we call the accumulation of merit. Then if we do any of these actions with the view of emptiness, is united with the wisdom that understands emptiness, then this accumulation of merit becomes also the objectless accumulation of wisdom. Therefore, we should try to combine both. And then regarding to why we have to accumulate merit, Kempola says, because we have to accumulate virtue in our mind stream, because if we accumulate more and more virtues in our mind stream, then we receive the blessing of being concentrated or focused or interest in the Dharma again and again. And this positive energy continues. Spanish. Okay. Entonces, dice simplemente Kempo que practicar la generosidad, circunvalar objetos sagrados y hacer ofrendas es, por ejemplo, acumulación de mérito, y que si estas acciones se hacen con la visión de la vacuidad o de la sabiduría que comprende la vacuidad, inseparable de la acción, entonces se completa también la acumulación de sabiduría y deberíamos aspirar a practicar las dos conjuntamente. Y con respecto a por qué hay que acumular mérito, dice, porque nuestro continuo mental tenemos que acumular virtudes y cuando acumulamos más y más virtudes en nuestro continuo mental, recibimos la bendición de esta virtud para poder continuar nuestra práctica y nuestro interés hacia el Dharma.
올라 소군을 뜻가 라고 템디 테마죠. 지당 당아주 총이디 다 사고디 다 지당 초들 니르 미처 선남기 조다 메메시기죠. 근데 거기 다 미처기 선남기 졸라 튀어나라. 다디 초 선남기 초드 사고디 가졸라 다 지당 캠파니에리. 지다 캠베 셰당 징이바 캠베 신이라 이신이 터버지발라 디 총이디 인지미지 사고리 미처 선남기 조다 메메시기죠. 총이디 마사나 이 캠방이도 탑이면도 캠방이도 탑선은 그냥 아주 상여르라 어디기 퇴게 쳐도 당한 저기 이 초도 사겨래라 캠방이 퇴지도 지다 캠베시다 진예비 캠베시 더 지다 캠베시가는 최담적이 랑진데 하고와 더 진예비 캠베시는 돈다 라셔나 더 추기 랑진 동만이 봐 어디다 지다 캠베시 때 레라워 진예비 캠베시 때 갖고도래 지당 어디 캠pan이 터베기 지당 저기 네 속도 싸고 그랬어. Razón. Kumare, ¿quién pa quién? Okay. Okay, entonces, so we have the two accumulations normally, and we refer to the accumulation of merit, and then the accumulation of wisdom is referred to as the objectless accumulation of transcendental wisdom, and we can say that these two accumulations are related to one of the two truths. So regarding conventional truths, we have the accumulation of merit, and regarding ultimate truth, we have the accumulation of wisdom, or the objectless accumulation of wisdom. And this is because when we want to achieve enlightenment, we want to achieve together with we will also achieve the two kinds of wisdom, and these two kinds of transcendental wisdom are said to be the wisdom that completely understand all the different varieties of phenomena which are included in the conventional truths, and also the wisdom that understands the ultimate reality or the true nature or all those different phenomena, which is the same because it's emptiness. So we could say that the Buddha has two wisdoms. One wisdom is, we could say, is a little bit easier to understand because it's connected to the conventional reality and all the different kind of phenomena that there are. And then understanding the true nature of all these phenomena, we achieve the other kind of wisdom, which is the wisdom of ultimate reality. And it's also called the wisdom that sees phenomena exactly as they are, because exactly as they are means they can see their true nature. The true nature of phenomena is emptiness. So that's why we need to accumulate merit, because without accumulation of merit, we cannot obtain as a result the transcendental wisdom of a Buddha that understands conventional reality. Entonces, como explicación sobre las dos acumulaciones de mérito, decimos la primera es la acumulación de mérito y la segunda es la acumulación de sabiduría sin objeto. Podríamos decir que la primera acumulación de mérito se refiere a la realidad convencional, a los distintos fenómenos que existen y todas sus variantes, mientras que la sabiduría sin objeto se refiere a la comprensión de la realidad última, que es igual para todos los fenómenos. Entonces, cuando nosotros queremos obtener el estado de Buda, queremos también obtener al mismo tiempo en el que obtenemos ese estado, obtenemos las dos sabidurías. ¿Y cuáles son las dos sabidurías de un Buda? Tiene la sabiduría que conoce la realidad convencional y toda la variedad de las apariencias de los fenómenos, y esta es relativamente más fácil de entender, dice Khenpo-la, mientras que por otro lado tenemos la sabiduría que percibe la realidad última de todos esos distintos fenómenos, porque la realidad última es la misma para todos los fenómenos. Este segundo tipo de sabiduría también la llamamos la sabiduría que percibe los fenómenos tal cual son. ¿Y por qué? Porque tal cual son se refiere a que su naturaleza es la misma, porque su naturaleza es vacuidad. Entonces, por eso tenemos que completar las dos acumulaciones de mérito y de sabiduría. Necesitamos la acumulación de mérito, porque sin la acumulación de mérito no podemos obtener la sabiduría que percibe completamente, la sabiduría trascendental de un Buda que percibe completamente la realidad convencional. La soquen por la. Thank you. Next question. Okay. Okay, and then Christopher is asking, what is the best way to incorporate daily shamatha meditation into the Nundro and the 5 path practices?
La pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de incorporar la práctica diaria de shamatha dentro del Ngondro y el quíntuple sendero de Mahamudra? La so kempola Ngondro dan ngaden kinyamlen kapsu hine gabar nyamlen tegore. Kadu tegore hine nyamlen. 자, I think Kempola cannot hear me. 지나디 딜레리기 야야 오케이. This one is 지나기디 ngazo lama kuji디 차로 제라 레기레. 차게 첨보. 이것도 Oh, 지나리기. so 그럼. after the supplication to the Lama, yeah? No, the calm abiding. When do they fit in the calm abiding with the Shamatha, Shineki Ngondro, Shamatha, yeah. Kabar Chegore, Kadu Chegore, Ngondro Kapsu, Ngaden Kapsu, Togma, Tamar Kabar Chegore, Shineki Nyamlendi, Gomi. 지나길 냠렌데 코랑 림파 나진제나 아 디르라다 ngaldangi kapsu. Ali Kadu Chegore, Ngaden Kapsu, Kadu Chegore, Shine Gomi. 림파 나진제나 지네디 파이 라마 쿠지기 젤라시기레. 지 요레. 이낭 남길 ngazo gomgyana ko kerang di dasang madasa mate ngola kerang ite gomgyamna digire. Okay, the Lama Kushi, the four bodies of the Lama, is there a part that has this name? Laman. So let me jump in just for a minute. So for example, for Christopher, if you're focusing on the Vajrasattva practice, then in the dissolving stage, then you can do your meditation there. You rest your mind there before you do the final dedication. And for other people who are just starting, let's say now I'm doing Amitayas, same thing is when I'm doing the mantra, then in the ending dissolving, then you can do the meditation there. You can rest your mind there as long as you have time for. If you're doing the four thoughts, same as you can find one place that you just sit and you rest your meditation. You can also do in the very beginning, you do those introductory prayers and you can start with a little meditation. Muy bien. Entonces, con respecto a esta pregunta, Nichiren-la dice que en realidad hay muchas partes de la práctica donde se puede hacer la práctica de shamatha, por ejemplo. Depende de tu práctica en este momento. Si te estás enfocando en la práctica de Vajrasattva, entonces en el momento en que haces la disolución de la visualización y permaneces morando en el estado natural de la mente, allí puedes hacer la práctica de shamatha. Si, por ejemplo, en este momento tu práctica principal es Amitayus, entonces igual cuando llegues a esa parte de Amitayus, a la disolución, ahí puedes permanecer en shamatha. E incluso si solamente estás practicando la meditación analítica sobre los 4 pensamientos que vuelven la mente, también allí puedes permanecer al final en shamatha. E incluso si quieres al principio de la práctica, como hemos hecho en la sesión de hoy, también puedes practicar shamatha y calmar tu mente al principio. Gracias. Okay. Melvin, does the mantra accumulation need to be done daily to keep the continuation? Or I think you mentioned you can just do on the weekend if that is the only time. Should we keep the practice daily by saying 3 daily, for example, and then do more when we have time on the weekend? La so kempola di kensongela. Di ngaransong nga sagdu nima rerela intiminji nima rerela sagore yamina percher que si sapesan dan sangi ma matok duncha kare tan duncha nima shenta de sola machena jiki repe yamina que si perna mantra kare sa ngak masangna ya ngak sum intiminji gore pe nima rerela ngak sum chena jiki repe dene sapasan dan sangi ma ngak manga. Kempola cannot hear me. I think he maybe needs some sort of earphone to be able to hear me, but I will explain for him. Okay.
jaktan saklo sanoa yang na weekend la bata songa Sunday Saturday Monday Saturday Sunday mula yang na dunda jupiga time yop na sakna diga noa tene yang na nima re thama sun jok shik sakna diga no bazuk shima Ale ya diri la kasi kirang la tem yuna tusu yuna nima tabar di nga de sana digris. If you have time, it's good that you accumulate every day. Ya tusu mena tene kirang ta diri la chidang nga su di kirang la tusu yuna nima la tun ni sum ji zanang digri ta nga su step kasi tusu mena ene kirang gi tusu tang taptu na chawre. Kempola just say if you have the time, then it's good that you do 2 or 3 meditation practices, sessions every day. But if you don't have the time, then just do as much as you can. Con respecto a la pregunta, era si la acumulación de los mantras tiene que hacerse diariamente para mantener la continuidad o si se puede hacer solamente la acumulación principal durante el fin de semana si tenemos poco tiempo y si tenemos que mantener la práctica diariamente recitando, por ejemplo, 3 veces mínimo antes de llegar al fin de semana donde tendríamos más tiempo. Y Kempola simplemente dijo, si tienes tiempo, trata de hacer 2 o 3 sesiones de meditación al día. Si no tienes tiempo, haz lo más posible. this one also if they have on the weekend more time they can do more on the weekend also you don't have to do like a really every day if you have a more time on the weekend you can do more time on do the accumulation mantra on the weekend also it's fine. Como acabamos de decir, el que tenga tiempo, que lo haga cuando tenga tiempo. And one last note, because I think I put that in the notes in the slide there. Yes, so I think, Melvin, how you said is, like, let's say you really don't have time, but if you can, you do 3 or you do 7 or 21 or something, right? Just very short. Then that's also really nice. It kind of keeps it going. Yeah. Sí, ella también había explicado ya al respecto en las diapositivas. Y si tienes tiempo, por lo menos haz una recitación breve de 3 veces, porque eso es bueno porque mantiene la continuidad. Okay, thank you. Then Kuncha Tarchin is asking, so towards the 100,000, for example, sometimes I find myself reciting Amitai's mantra while doing other things during the day and even standing in lines and the like. Since I'm not really meditating and envisioning in the light and engaging in the rest of the full process, I haven't really been including those total in my accumulation. Do they count? And then also, what about playing mantras from the internet in the background while doing other things? Okay. So I don't know if Kempola can hear me. Does he have some earphone maybe that he can hear my voice a bit clearer? Tenzin, Kempola, di quién son eh? Di quién son eh? Koran sepa making zagi do densang. Ane tamtamla Koran tunki tilo tung kapsu mayim paperna chirlok la drodu lam kabla drodu Koran mutune ngak saki yore. okay, Tenzin's gonna, there's something in this sound. Okay. So Ani Tenzin will share that with Kempo. Just yeah. Go ahead, yeah. do des snaksakan sama taksan snaksak se ko translate ta no pa da bu include jo so no jo so no kasi jo go set na tene ko mantra background mantra use no ko kasi so pala video dizu play YouTube dizu na online ne ko se do play jo no pa do play jo san do sa include ta mala pa jang do ko jo no ja no
Aika-san. Ngakshen padeso. Tigo repet, tigo mare. I think I can tell. I think that one, I think not include is better. When we doing the mantra, you have to what call visualize the Buddha, the Amitayos. When you're doing Amitayos, you have to also sometimes you have to visualize the Amitayos. When we are doing in the line or doing something, we are not focusing on that one. You are just reciting mantra. It's also good for reciting mantra. It's no problem, but it's not include the what you are counting is better. But you can do it when you're driving. If you really, really focus, then you can do it. We call the highway yogi. Yeah. La pregunta era que esta persona está haciendo muchas acumulaciones de amitayus y que cuando está haciendo otras cosas durante el día también se pone a recitar el mantra. Entonces su pregunta era que a pesar de que no está haciendo la práctica ni la visualización y el completo proceso de la práctica, si estas recitaciones que él está haciendo otras cosas como por ejemplo haciendo la fila para comprar algo, entonces que si estas recitaciones cuentan y también las que pone en el ordenador con los mantras de internet, si pueden contarse, y la respuesta es que no deberían contarse, porque para que entren dentro de la cuenta de la acumulación de mantras, tienes que estar hechas enfocándote en la visualización de amitayus, tienes que hacer toda la práctica y enfocarte en amitayus, pero por supuesto que es bueno hacerlas, pero en realidad en ese momento solo estás haciendo el mantra, ¿no? Tu mente no está totalmente enfocada en la visualización. Por eso está muy bien que las hagas, pero no las debes contar. Igual que cuando puedes ir recitando mantras al conducir por la autopista. The background music, when you are using background music, at the same time you are focusing the mantras and the deity, is you can include that one. It's okay because you are using the sound of that one. You like the sound or you like the music, that's why you are using it. It's okay to include, but if you are not focusing that one, you are not focusing on deity, then you cannot include. Is better, but you can accumulate the merit when you are using like reciting, working, when you are reciting during the other things, is accumulate the merit also. Y también Anita Stinla dice que si uno, por ejemplo, está utilizando el sonido, ¿no?, de los mantras, pero para la sesión, dentro de la sesión, y te estás enfocando en la visualización, entonces claro que lo puedes contar porque simplemente es un apoyo para la práctica, porque estás enfocado en la visualización y además de eso también estás escuchando los mantras con el ordenador, pero tienes que estar enfocado, si no, no lo puedes contar, pero por supuesto, siempre va a ser mérito. Siempre estás acumulando mérito, solo que si no estás haciendo la práctica, no cuenta como la acumulación específica de esta cantidad de mal. La son. Okay, Rick has a question. Yes, Yes, I'm still confused about the visualization, so I don't know if any of my mantras have counted that I've been doing so far. No, it's fine. Anyway, let me explain where I have the problem. Okay, so I start out, after doing the preliminary practices, and then we have the Om Swabhava Shuro Sarva Dharma Swabhava Shuro Hang. And so we have emptiness. Okay, so there's nothing, it's just emptiness. And then it says, grasping into self and others, conceptual thoughts of grasping at reality and this purified into emptiness. That's fine. Okay, then it says, from that arises a variegated lotus. So that's one lotus in the middle of nothing on a moon cushion. I got that. Then it says, upon these, both I and Torma appear as a brilliant red syllable, Hri. So I can't figure out if it's two Hris or one Hri. I'm just totally confused here. And later on, as it goes in, light radiates, accomplishing the two benefits. So is this the Amitabha facing forward? Am I the Amitabha, or is it still Amitabha in front of me and I'm facing and I'm Hri and there's Amitabha in front? It just it gets confusing. And then there's the dissolving into me. And again, during all the mantra recitations, then am I the one, is it me visualizing myself as Amitabha in an emptiness, and then
you know, it's just, anyway, I can't put it all together. I just don't understand it. The vision, the book, this. So, Page 12. it's talking about the complete practice of Amitayas. Yeah. We also have the short one, right? So he's asking about that full visualization. Is he to visualize himself as Amitayas or Amitayas in front, above? And then also one question about the Shri. So, so in the long practice, yeah? Ale di kunjala di sunjere kogi ngai aimitebi soso aimitebi gomgo tene tadyang aimitebi gomgo de re dindela re. Re tampo ne omshu baba shudo sarva dharma de dine ane pema metok chik yonkire ane pema chik du ni du de kan la khri krigi sabo yike di chik re ni re la mare ngai dun la yore la ni yore ngarang la chakire de pe pama pe go truki dura. Ta di tanda dudushi zo shawena direla sosogi ta dakjan tirjingi tokpa ta sosogi nga zimba di meba zona ta nga sogi di nga de sawa kapdela soso namgun nga zo tamalgi zimba di pa zogna soso tserpakmi in sambe gonas tene sosogi dunla ta tserpakmi ki ta kokudang gare ina digre thangkadang gare ina ne dila kogi ta tserpamegi didi chidang ige shi marbo jire shi marbo di ta sosogi ngi di odi shi marbo dina odi chosong sana tene digi shila timsong tene diril ta ka tanda dodo di shawena Tserpangme bi thukana tene shi marbo jik soso la timsong lana samna digiri ta kanta dilare soso di tserpangme in sambe moba chena tene nga tsuki nga de tangori lari chidang. La sola. So Kempola is explaining a little bit the visualization, and he says that the main difficulty with this is the mind that grasps to the true existence of self. So because we are grasping to our identity so much, then when we try to visualize outside of our identity as a person, as a body, and visualize as a deity on top of that can become very complicated and very confusing. So we must target this mind that grasps to the true self, to the true existence of the self. But if we explain just in general how this visualization goes, is this visualization has the objective, the goal of eliminating our ordinary appearances or the mind that grasps to ordinary appearance. So that's why first we purify with the mantra of emptiness, and then after that we imagine that all we can see is this lotus, and then from this lotus appears the red syllable Shri. Now this red syllable is also Amitabha. They are inseparable. It's not a different entity. So that's Amitabha, and that's also the entity of your own mind. So it's difficult to grasp because of our grasping to duality. But this is all that there is, a lotus, and then on top of the lotus, the syllable Shri, and then red rays of light emanate, and then through the blessing of these rays, when they come back to the syllable, you yourself instantly arise in the shape of Amitayus. So this will be the general explanation of the process of visualization. Like there is only one, and it's you, and it's also Amitayus. It's all one. I will And I'm translate facing in forward, Spanish. then I'm just in my own position. So when there's the Om Ahum from the head, the throat, and the chest, so that's radiating outward from me as Amitabha. Is that correct? Den el Kempola de Jela Om Ha Hum Kadok Sum Ki Öser de Soyam Soso Kulerewa. Yes, it's from your own body as Amitayus. Okay, so thank you so much. Muy bien, entonces la pregunta. Amitabha, right? Amitayas. Amitayus.
And then, muy bien, entonces la pregunta era sobre la visualización, en qué parte está la visualización. Preguntaba si después del mantra de la vacuidad, luego uno comienza a visualizar el loto y preguntaba, ¿hay un loto? ¿Hay dos lotos? ¿Hay una sílaba semilla? Hay dos amitayos. ¿Cuál soy yo? ¿Cuál está enfrente? Y entonces Kempola decía que las dificultades que pueden aparecer de este tipo y de confusión con respecto a quién soy yo, dónde estoy, dónde está la deidad, se deben simplemente debido a la mente que se aferra a la existencia del yo. Entonces, como tenemos este aferramiento muy fuerte a nuestra identidad, puede ser a veces difícil desaferrarse de esta identidad para poder identificarse como, por ejemplo, con la deidad. Entonces, esto es debido a nuestro aferramiento a la apariencia ordinaria. Y esta práctica de visualización la hacemos específicamente para poder eliminar nuestro aferramiento a la apariencia ordinaria. Entonces, Kempo le decía, si nosotros explicamos en general, en líneas muy sencillas, cómo es el orden de la práctica, decimos que después de la purificación del mantra en la vacuidad, surge el asiento del loto y luego va a surgir una sílaba semilla. No van a ser dos, es solo una, es siempre solamente un loto y luego es solamente una sílaba semilla ri de color rojo, luego, y esa es la entidad de tu propia mente y también es amitayo, es como todo es uno. Y luego dice, se emanan rayos de luz y los rayos de luz se vuelven a absorber y a través de la bendición de estos rayos de luz uno mismo se transforma instantáneamente en amitayos. Entonces, cuando uno se convierte en amitayos, es uno solo, no son dos. Eres tú, es la entidad de tu propia mente y también es Buda amitayos. Todo es uno. La sola. Okay, any other questions? Amy, Yeah, so when I started my Nundra, we weren't doing the Amitayus. Yeah, so then you can add it now. And again, you can just add it into where you're at. And then you can just do what you can, but you can add it to your other practice, yeah. La persona preguntaba, decía que cuando ella empezó a hacer su mantra no había hecho amitayos y Anichorona le dijo que puede simplemente incorporarlo en cualquier lugar en que su práctica esté. Yeah. Is it the practice in our main text, or do I find it online now? Because it's not in the main text, like the volume 1, we didn't have Amitayas. We have it as a separate small book. So we have two options. One is in the volume 2. There's a very condensed one, just like 2 pages. And that's also available on the blog. You can just download that short one and print it and add it is fine, yeah. Okay, thank you. La práctica parece que no se encontraba en el manual original, sino que lo hicieron como un libro aparte, que lo mostraban en el librito en pantalla y que también pueden encontrar una versión condensada en el volumen número 2 que se encuentra publicado en el blog y lo pueden descargar e imprimir de allí. Hola. Okay, good. Okay, so where are we at with time? It's about 10 after 10. What would you like to do now? Kimberla? So it's about, so we have a couple options. We could join together for some short Amitayas prayers. Kempo also, we can do that a little bit. And then Kempo also has been requesting, one of his dear teachers and our dear teachers passed away on November 11. And we've also been doing some additional Chinrezi and Amitabha mantras. So we have a little bit of time here. I think we have all the questions answered, which was really good. So what would you like to do? Yeah, this one, better. The Chinrezi and Amitabha? Yeah. Okay, so if people, and then is there anybody here, so Amy, then that Amitayas is new for you. I mean, but we did before, yeah, the longer one.
Anyone else who Amitayas is new for? I think you guys were here before, yeah? So I think we're okay. All right, then I can share just the short Chinrezi and Amitabha, and I'll be very kind if everybody joins in some prayers, and I can share the picture for Lama Namdul, and then we'll do our dedication prayers. And then one thing to mention, I was thinking in December's section, maybe we can have, I don't know, 15, 20 minutes if people like, just like a little social, if you want to go around, I mean, now everybody's kind of seeing each other's names and so forth, but if you like, because I know some people are in Mexico and East Coast and different places. If you don't want to share, it's okay. But I thought we can just do maybe one time around. People can say hi and just introduce or meet your Dharma friends. But it's optional. Okay. All right. So let me share then for today that Chinrezi, and then Kunzang La, you're welcome. Whatever you like is fine. Yeah. Okay, I'll just translate this bit. Se preguntaban y Choronla que qué podemos hacer ahora a continuación en las distintas prácticas en los minutos que quedan, y decía que el tiempo estos días un maestro suyo murió el día 11 de noviembre y han estado haciendo plegarias adicionales de Chenrezig y también de Amitabha. Entonces, si quieren, en los minutos siguientes podríamos hacer esto, y también Kempola dijo que sí, que estaría muy bien si quieren unirse a ellos en estas plegarias para Lama Nangdu. Y ahora a continuación, Choron la va a compartir en pantalla la práctica corta de Chenrezig y la práctica de Amitabha para aquellos que quieran quedarse y hacer esta práctica. Y luego también decía Ani Choronla que en la sesión siguiente, en diciembre, le parecería buena idea los que quieran estar unos 15, 20 minutos para conocerse personalmente, para tener unos pequeños momentos de socializar, ya que algunos estudiantes están en la costa este, algunos estudiantes en la costa oeste o en otros lugares, y entonces le pareció tal vez una buena idea hacer una pequeña ronda en la cual cada quien diga algo sobre uno mismo y se presente, para así poder conocer sus hermanos y hermanas de Dharma. Las So verdad. thank you, Kunzala. I talked little bit. Chitandiri la Kunzala. Tanda shing chongkan gindi chungchung kazu kong dupun pe dhokpore kunyi. Kunyi pe tse tumbu pe dhokpo yakso dhirita kongi. Sonza nga chungchung kazu ta ngi gegan kong rik chik. Nga chungchung kazu pe katin chenpo yot kong. 가장 통과서 배 답되었잖아 정도 가잖아 쇼파 추주 나발아야 장체 이니 코랑기 다 차오 도지들라 분겨 저서래 딜라다 드링아 통사르스 당가 데사마레 소나데네 공 카르마가 추낭라 배 총독데네 콘트롱가서다 상기준다나 냥알라 다와디 에 나진체네데 르르디 다 공기 zupen namgyur de sangye gita di chagde dila jagtene kangbanyi chagdende chena doira odina jin dodos ta konlolo chena jingla phedu khazang chi ina mangchala hagu girela Yes, yeah, Kempola just wanted to say a couple of words about this master that very recently passed away. And he said that this master, when he was very little, he was very good friends with Drupal Santan Rinpoche, and that they really were very, very close friends when they were little, and they were very close friends through their lives. So, but for himself, says Kempola, because since he was very little, he also knew this master. He considers him one of his closest masters as well, his Lama. Anyway, the way he passed away, most of you know this already, said Kempola, but anyway, he wanted to mention that he passed away in a very beautiful, in a very auspicious way, that on the 15th day of the lunar calendar, he called his loved ones and close ones and told them, I'm going to die. And then he said, after a few minutes, like in 10 minutes, I'm going to die. And he died very happily. He died just like the Buddha. He passed away in a very relaxed and auspicious way, and in a very perfect and auspicious position as well. So he just wanted to share this. Antes de terminar el día de hoy, Kempola quería compartir unas palabras sobre este maestro que recientemente nos ha dejado, porque era también un maestro suyo
Y dice que desde muy pequeño él y Drupal Samten Rinpoche eran muy amigos, eran de verdad casi, dijo, casi mejores amigos desde pequeñitos y también a lo largo de su vida siempre fueron muy cercanos. Por lo tanto, también como su experiencia personal, él siempre estuvo cercano a Drupal, entonces también estuvo cercano a este otro lama que él considera uno de sus lamas, uno de sus maestros y que de todas formas, a pesar de que muchas de las personas aquí presentes ya saben esto que va a decir, quería mencionar que murió de manera muy auspiciosa en el 15º día del calendario lunar de ese mes. Llamó a sus seres queridos y cercanos y les dijo, voy a morir. Incluso les dijo, ahora moriré en 10 minutos, en unos minutos. Y verdaderamente dejó el cuerpo igual que el Buda Shakyamuni de manera muy feliz, muy relajada, en una posición muy auspiciosa. Y entonces fue todo muy bueno. La sola. Thank you. Okay, thank you then, everybody. Gracias a todos. Continúan con la práctica. Thank you. So now we start practice channels. Unstained by faults, white color, the crown of the perfect Buddha, seeing all with eyes of love, bow in praise to Chunrizi. Om Mani Padme Hum. 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 Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. 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 Mani
Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Om Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Mani Padme Om Mani Padme Hum. Mani Padme Mani Padme Hum. Mani Padme Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gyavade Nyudoda Jara Deva Gyane Doa Jiyamanu Bande Sala Abarasho. Through this virtue, may I quickly realize the state of Chenrezig, and may I establish all beings without exception into that state. Okay, Amitabha. Dosumai Devarai Jamba Jagi Go Dudu Simja Namla Jarazi Namga Devarai Jabe Joji Jazi Oba Mela Jando. To the Dharmakaya body of all those that have gone to bliss in the 3 times, who, for the benefit of all beings in the 3 worlds, appears as the 11-faced Chenrezig, as infinite as space, I prostrate to Amitabha, the Buddha of infinite light. Om Ami Devashi, 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 Om Ami Devashi. Gyavade Nyudana Omba Megoi Devgyarana Doa Jigyamalu Bande Salangambarayo. By this virtue, may I quickly attain the state of the protector Amitabha,
And then all beings without exception I will establish in that state. Okay, now we brief prayer for the We can do one and one, yeah? Uh-huh. Emaho, marvelous Buddha of boundless light, and on the right side is the great compassion, left is the Lord of powerful means. Surrounded by all enlightened ones, this land of limitless peace and bliss is called the Pure Land of Dewa Chen. When I and others pass from this life, may we not take any other birth, but be born seeing Amitabha. By the powers of this great prayer, may all enlightened ones throughout space grant this attainment without hindrance. Tajyata Pansadriya Awa Bodhanaya Soha. Okay, then let me bring the dedication prayer. Okay. Okay. Oh, sorry. Is it sharing? Yeah. Okay. Okay. We can recite 3 times. May precious bodhicitta arise where it has not been, where it has never decreased, but grow higher and higher. One
Sindeba Shedun Dosam Gombe Zingyurche. May teachings of the Lord of Dharma, who is omniscient, the master of interdependence, great Trikumpa Ratna Shri, continue and increase until the end of samsara. Through hearing, studying, practicing, contemplation, and meditation. Okay, thank you, everyone.